Welcome to the English class. How are you, 90th graders? Hope you're all doing well. In this class, we will read an article about the science fiction story. You need to bring your student's book, your notebook, and your pencil case. Again, in this class, you need to bring your student's book, your notebook, and your pencil case. Are you ready to start our class, guys? Okay, let's start. First of all, open your student's book, page number 28, please. Open your student's book, page number 28, please. As you see here, this is the article. What is the title of this article? Yes, of course. The title is The Science Fiction Story. Thanks a lot. Before reading this article, قبل ما نقرأ هاي الارتكل اللي بعنوان The Science Fiction Story قصة الخيال العلمي, let's remember together, what is science fiction? ما هو الخيال العلمي? Do you remember? What is science fiction? Science fiction or sci-fi. Stories about events in the future dealing with imaginary scientific developments. قصص عن أحداث في المستقبل. Dealing with imaginary scientific developments, تطورات علمية خيالية. لما نحكي خيالية يعني هي أشياء بالخيال وليس أشياء حقيقية. Okay? So this is science fiction. ممكن نلاقيها مكتوبة معانا science fiction, ممكن ألاقيها معي sci-fi. فالخيال العلمي قصص عن أحداث في المستقبل dealing with تطورات علمية خيالية. Okay guys. Now, look at this article please. As you see, the title is The Science Fiction Story قصة الخيال العلمي. At the beginning, take 2 minutes and read this article silently please. بإمكانك تقرأ هاي الارتكل لحالك in 2 minutes. Then we will read together. Okay guys? Please pay attention to the timer here. Pay attention to the timer, please.
Okay, the time is over. كان معك 2 minutes لتقرأ هاي الارticle لحالك. Okay guys, now let's read together. Please bring your pencil or pen as you like. قلمك يكون بإيدك. أي شيء إحنا بنحكي ممكن إنك أنت كمان تضيفه عندك كنوت. Okay? ننتبه كتير لهاي الارticle. Again, what is the title of this article? Yes, of course, the title is the science fiction story. The science fiction story قصة الخيال العلمي. Let's read now. Science fiction or sci-fi deals rationally with alternative possibilities to our everyday reality. Do you remember these words, guys? خيال العلمي بيتعامل rationally. Rationally means منطقيا. Alternative possibilities. What's the meaning of alternative? حكينا alternative هي one of a number of things from which only one can be chosen. اللي هي بديل to our everyday reality. Like here, sci-fi, which is science fiction, uses, let's see now, sci-fi is science fiction. شو بيستخدم؟ Sci-fi uses scientific theories, نظريات علمية, new scientific principles, مبادئ علمية جديدة, or new technologies. وأعطاني حكالنا على new technologies as elements in the story. So elements in the story هي new technologies. Again, sci-fi شو بيستخدم؟ بيستخدم scientific theories, نظريات علمية, new scientific principles, مبادئ علمية جديدة, or new technologies as elements in the story. Please guys, underline these words please. Now look at the word elements. Elements means عناصر. Elements, عناصر. Look here please. A good fiction or a good science fiction, خلينا نعلمها. A good science fiction story will include the following elements. Okay. A good science fiction story, قصة خيال العلمي الجيدة, will include the following elements. إيش فيها؟ فيها elements. What are these elements? Or what elements make a good science fiction story? شو العناصر اللي بتخلي قصة الخيال العلمي جيدة؟ Look here. These are the two elements. Number 1, a setting in the future or in a historical past that is different from the history we know. هذا هو العنصر الأول. Okay. What about the second one? اللي هو إيش؟ A setting in the future اللي هو المكان والزمان في المستقبل. Okay? Or in a historical past أو في ماضي تاريخي هو مختلف عن التاريخ اللي احنا بنعرفه. شو الإلمنت الثاني اللي هون؟ A setting in outer space. A setting in outer space اللي هو الوضع في الفضاء
الخارجي. هذا شو بيحتوي على technology or scientific rules which contradict non-scientific theories. Please guys underline this word contradict. Contradict هي يتعارض which means go against known facts. يتعارض contradict يتعارض go against known facts. Okay. هلا غير مع الكلمات اللي انت حددتهم عنا عرفنا هون ايش؟ عرفنا what elements makes a good science fiction story. شو هم ال elements اللي هم هدول ال 2 points. Okay, let's continue. There are many arguments جدل about which story was the first science fiction story. Okay, في جدل كتير كبير حول القصة اللي كانت أول قصة خيال علمي. However, do you remember this word guys? This is a linking word. كلمة أو أداة ربط. However means على الرغم من أو مع ذلك. However ومع ذلك شو معنى however? Do you remember? Of course, however means ومع ذلك. Science fiction as we know it today started with Jules Verne. Please underline the name of this person. اسم هذا الشخص. Science fiction who started with Jules Verne. Who wrote? What do you think? Do you remember this relative pronoun? هذا البرونون بنسميه relative pronoun. ضمير وصل. Who. على مين بيعود هذا البرونون؟ أكيد بيعود على اللي قبله مباشرة وهو جولز فيرن. فبدنا ننتبه على relative pronoun here. Who refers to Jules Verne. مين هذا جولز فيرن؟ who wrote أعطانا معلومة عنه wrote exciting adventure stories. كتب قصص including amazingly accurate predictions about the future science. Okay. هلا القصص اللي كتبها اللي هي ايش؟ الادفنتشر ستوريز. هاي القصص المدهشة اللي هو كتبها أو قصص المغامرات احتوت على تنبؤات دقيقة exactly right عن علم المستقبل. predictions تنبؤات accurate predictions تنبؤات دقيقة. and from the earth to the moon. واحدة من القصص كانت and from the earth to the moon. شوف عنا capital letter. فهاي عنوان لبعض القصص اللي هو كتبها 100 years before the first moon landing. قبل هبوط القمر. He predicted. أول إشي في عنا pronoun he. What does this pronoun refer to? Of course, he here refers to Jules Verne. He predicted. تنبأ. خلينا نشوف what did he predict. شو تنبأ؟ He predicted that astronauts اللي هم رواد الفضاء would be weightless in space. رح يكونوا بلا وزن in space. No one knew this at the time. ما كان في أي حدا بيعرف هذا الشيء. Okay. معناته قبل أول هبوط للقمر ب100 سنة هو اتنبأ إنه رواد الفضاء رح يكونوا weightless in space. ما رح يكونوا بلا وزن في الفضاء. فتنبؤه كان صحيح عن المستقبل. Okay. Look at this question here. This is an important question. Look at this question. Why is science fiction so popular today? What's the meaning of popular? Popular
means شائع. Popular شائع أو منتشر. This is an important question. هذا السؤال. Question. Look at this question please. Why is science fiction so popular today? ليش الخيال العلمي الآن صار منتشر وشائع؟ Look. It is just because the stories are exciting. بس لأنه الستوريز هي exciting. بس شوف شو كتب لي. Is it just يعني بس هذا السبب، معناته هذا هو reason، هذا هو السبب، لكن مش بس هو السبب الوحيد. فأعطاني كمان سبب إنه some people believe that it is popular. هو popular because it is the literature of change. أدب التغيير. معناته أنا هنا في عندي two reasons، عندي سببين. يعني هذا ال question why is science fiction so popular بدك تعطيني لإله two reasons، سببين اثنين. Because the stories are exciting، هذا واحد. two اثنين هو because it is the literature of change. فانتبه إنه هون في عنا two answers okay or two reasons. لكن لو أنا جبت لك true false قلت لك إنه ال stories are exciting science fiction راح تحكي لي yes. لكن إذا قلت لك إنه هو just because the stories are exciting هذا هو السبب الوحيد راح تحكي لي false. فننتبه هون لطبيعة السؤال، لطبيعة ال question. هل هو question like this why is science fiction so popular today؟ فراح أختار الإجابتين. أما إذا كان في عندك true false فراح تقرأ وعلى أساسه إنك تقرر. There have been many technological advances تقدم أو تطور technology in the past few years, and it is natural for any culture to discuss these and future changes and story. Some writers' predictions تنبؤات الكتاب. Some writers' predictions بعض تنبؤات الكتاب come true. What's the meaning of come true؟ تحققت. بعض تنبؤات الكتاب تحققت. And it is thrilling, of course, underline this word please. It is thrilling to read examples of what our lives might be like. The word thrilling here means very exciting. مثير. مثير إنه إحنا نقرأ أمثلة عن كيف حياتنا رح تكون بالمستقبل. إحنا أكيد ما بنعرف كيف حياتنا رح تكون، فهو thrilling مثير very exciting إنه إحنا نشوف أمثلة على كيف حياتنا ممكن تكون بالمستقبل. Okay guys، بتمنى إنك تكون سجلت عندك هاي النوت، عددت عندك، صرت الآن فاهم هاي الارتيكل. Now let's back again to the questions here. كان في معنا exercise number 2 واللي كان معنا before reading قبل القراءة. كان في عنا 3 questions طلب منا نجاوبهم before reading، كانوا معنا in the previous class في الحصة السابقة. Now let's answer these questions in order to check. نجاوب هاي الأسئلة لحتى نتحقق من الإجابات. Question number 1. What does a science fiction story talk about؟ عن إيش بتحكي قصة الخيال العلمي؟ It is about the possible changes that might happen to the things we know. Okay. Question number 2. What elements make a good science fiction story؟ This is the answer. واللي هو من وين احنا جبناه guys؟ Look here. حكينا هون these are the elements. Okay, let's back. What about question number 3? Why do people write science fiction stories؟ ليش الناس بتكتب قصص خيال علمي؟ To discuss the future changes and stories. لتناقش تغيرات المستقبل في القصص. Okay, now let's see exercise number 4. This is an important
question important exercise اللي بيكون عليه أكيد أسئلة in exam. Find these words and the article and guess their meaning. هاي الكلمات 1 elements 2 setting 3 contradict 4 thrilling كانت معنا بالارتيكل. بدك تجدها بالارتيكل تحددها وخلينا نشوف the meaning of these words. Number 1 element اللي كانت موجودة عندنا بالline 3. Element means عنصر. The answer is A, one part of a whole work. Number 2 setting. هلا setting هي وضع أو حالة، لكن اللي أنا بدي إياك تعرفوا إنه هي مكان وزمان حدوث القصة. So the answer is C, the place and time when a story takes place. دائما لما أحكي لك setting بدك تربط ال place and time when a story takes place. Contradict في عنا كتب موجودة بأكثر من نسخة إنها line 6 or line 7. إحنا بدنا نعتبرها إنه هي line 6. Okay guys. Contradict الموجودة عندنا بالline number 6. Contradict means يتعارض. معناته إيش؟ What do you think? A, B or C? Yes, of course. A. Go against known facts. يتعارض. Contradict. يتعارض in Arabic. In English, go against known facts. What about number 4? Thrilling. A thrilling مثير حكيناها إيش؟ حكيناها الآن very exciting. So the answer is C. Please guys, look again and check your answers. Okay, let's see the last exercise. نشوف آخر تمرين معانا على هاي الارتيكل هو exercise number 5. What can you remember? Cover the text and correct these sentences. لما يحكي لي correct these sentences صحح هاي الجمل، معناته احنا بنعرف انه كل هاي sentences from 1 to 4 هي false، خطأ. right؟ فأنا ممكن أجيب لك هاي الجمل وأحكي لك إنه هاي الجمل true or false. طبعا هم كلهم false لأنه الإكسرسايز طالب مني correct these sentences. أنا بدي أصححهم. Number 1, science fiction is about the changes that happened. Oh my God. To the things we know. الخيال العلمي اللي حكينا بيكون عن أحداث رح تحصل بالمستقبل، هي نحكي عنها happen، حصلت وخلصت. Or might happen، ممكن تحصل. Of course, the answer is science fiction is about the possible changes that might happen. ممكن إنها تحدث to the things we know. هون في عندك باقي الانسرز على هذا الشكل. انت بدك تقرأ السنتنس تشوف وين الخطأ من خلال رجوعك للارتيكل. These are the answers. أعطيتك أنا number 1 عشان أحكي لك كيف أنت رح تفكر بهذا الإكسرسايز وعلى أي أساس رح يكون التصحيح. Okay, now look at these answers here please. Look at these answers. You need to write these answers. لازم تكتب هاي الانسرز عندك، وبدك تحط لي إنه هاي الانسرز هي أو هذا الإكسرسايز كله important. كنمط تمرين كتاب حكينا إنه هو طالب منا إيش؟ correct, right؟ طالب منا إيش؟ طالب منا correct، صحح الأخطاء أو صحح هاي الجمل. أنا بالإكزام شو رح أجيب لك؟ رح أحط لك هاي السنتنسز مثال إنه هدول السنتنسز 1 to 4 وأحكي لك true or false. طبعا كلهم شو؟ أكيد false. وممكن أجيب لك السنتنسز من الإجابات اللي عندك هون اللي قلت لك لازم تنقلها عندك. إذا جبت لك أنا الجملة من الإجابات اللي عندك هون اللي هي المصححة، السنتنسز اللي إحنا صححناهم، فرح يكون عندنا الجواب true صحيح. لكن إذا جبت لك أنا هاي السنتنسز اللي هي هون فهاي wrong sentences، معناته جوابك true or false هي false. فبدي أنتبه
السنتنسز اللي راح تجيني بالإكزام، هل هي من الجمل الخاطئة هاي أو هي الجمل بعد التصحيح، عشان أقدر أختار true صحيح or false خطأ. Okay guys, that's all. هذا كل شيء. That's all for today. هذا كل شيء لليوم. Thank you so much. See you later.